Welcome to this brand new channel, Spanish Matrix. In this video, we're going to look at the verb estar and see how we can use it to create conversation. So here on the screen, we'll start with estoy. That's first person, I, present tense. You could translate it as I am. En casa. Say it with me. En casa. At home. I'm at home. Estoy en casa. At work. En el trabajo, literally in the work. En el trabajo, say it with me, en el trabajo. I'm at work. Estoy en el trabajo. I'm at home. Estoy en casa. If we add an adverb, ahora, now, or right now, you could say, I'm at home right now. Estoy en casa ahora. I'm at work right now. Estoy en el trabajo ahora. Okay? If we take that verb estoy, change it to second person you, and make a question, you could ask, Tony, ask me, ¿estás en casa? And I can say, sí. Sí, estoy en casa. Let me ask you, ¿estás en casa? Or ¿estás en el trabajo? Ask me, Tony, ¿estás en el trabajo? And I'll say, no. No estoy en el trabajo. I'm not at work. I'm at home. No estoy en el trabajo. Estoy en casa. I'm not at home right now. I'm at work. No estoy en casa ahora. Estoy en el trabajo. Right? This is what we mean by mixing and matching building blocks to build your own sentences. Mixing and matching building blocks on the matrix in order to create conversation. In Mexico, how would you say, I'm in Mexico right now? Estoy en Mexico ahora. Tony, are you in Mexico right now? Ask me, like you called me. Hey, Tony, ¿estás en Mexico ahora? And I'll say, sí. Estoy en Mexico ahora. Let me ask you, ¿estás en Mexico ahora? Or ¿estás en Canadá ahora? ¿Estás en Chicago? ¿Estás en California? ¿Estás en Florida? ¿Estás en Miami? ¿Estás en Nueva York? And you say either, sí, estoy en Miami, or no, no estoy en Miami, no estoy en California, right? Just mixing and matching. Finally, where? ¿Dónde? Say it with me. ¿Dónde? ¿Dónde estás? That's the headline question, basically. So let's bring it all back to that. ¿Dónde estás? Then, it's open-ended. Tony, ask me, hey, where are you? ¿Dónde estás? Where are you right now? ¿Dónde estás ahora? Blend it, by the way. Instead of saying ¿dónde estás? Say ¿dónde estás? ¿Dónde estás ahora? And I'll say Estoy en Chicago, Illinois. What about you? ¿Dónde estás? Okay. You could take a notebook and practice this conversation, questions and answers, mixing and matching building your own sentences, and then have this conversation with someone. It's as easy as that, really. ¿Dónde estás? Where are you? Could also say, how are you? Right? I'm good. I'm good. Estoy bien. I'm doing well. Thank you. Gracias. Estoy bien. No? You? Tú? Tú? You? You okay? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Same verb starting point that we used before, right? It's the verb estar. Estoy, estás. This time asking not where you are, but how you are. How you doing? ¿Estás? Are you okay? ¿Estás bien? Ask me, Tony, hey, you all right? ¿Estás bien? And I'll say, sí. Sí. Estoy bien.
gracias. Estoy bien, gracias. And you, literally, and you, y tú, ¿estás bien? Say, sí, estoy bien, no? I'm happy or something, no? Or I'm very happy. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Cómo, how. Ask me, how are you? ¿Cómo estás? Right? And you're looking for me to say, estoy bien, or I'm really happy today because, estoy muy feliz. How are you? ¿Cómo estás? Okay? That's big question number 2, right? So far we've got ¿Dónde estás? And ¿Cómo estás? And it all revolves around that verb starting point, estoy, estás. You're using the verb starting point as a pivot point for your vocabulary, right? Your vocabulary are the adverbs or the locations, the adjectives, whatever it may be. It all revolves around the verb starting point. Estoy, estás, and now we're creating conversation. The third and final category I want to put into this video is estoy again and what I'm doing, no? So right now, I'm learning. Estoy aprendiendo. Say it with me. Aprendiendo. Estoy aprendiendo. If you're learning right now, say, I am learning. Say, estoy aprendiendo. I'm learning right now. Remember ahora? Estoy aprendiendo ahora. Right now, estoy aprendiendo. Okay? By the way, it's the yendo. Let me highlight it in red. It's the yendo ending that is like learning, by the way. So I'm learning a lot. I'm learning a lot. If you're learning a lot, please say, estoy aprendiendo mucho. Estoy aprendiendo mucho right now. Estoy aprendiendo mucho ahora. I'm practicing. Estoy practicando. It's the ando ending. That means practicing. Estoy practicando. I'm practicing a lot. Estoy practicando mucho. I'm studying. Estoy estudiando. I'm working. Estoy trabajando. Question for you. ¿Estás? Ask me, are you learning a lot? ¿Estás aprendiendo mucho? Let me ask you, ¿estás aprendiendo mucho? ¿Estás aprendiendo mucho español con este video? Espero que sí. Tell me, sí. Estoy aprendiendo mucho. And I'm practicing a lot. Estoy practicando mucho. Estoy estudiando. Estoy trabajando. And so on and so forth. Which brings us to what? ¿Qué are you doing? Doing is haciendo. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Call me up and say, hey, what are you up to? ¿Qué estás haciendo? Oh, estoy practicando el español. Estoy estudiando. Estoy haciendo un video para YouTube. Estoy comiendo. Estoy tomando café. Feel free to insert your own I'm doing such and such thing. You can look it up and just plug it in. Those are your 3 big questions around the verb estar. Okay? Instead of memorizing here, memorization comes with it, right? But instead of memorization being the end goal, we're looking to just build sentences. We're looking to communicate. So again, I recommend taking a notebook and practicing these sentences. Start with the question. You could even make flashcards and put the question on the flashcard and then pull the card and try to answer the question. And then, of course, call a friend, talk to a friend, text a friend,
and or whomever you practice your Spanish with, and try to put this into action, because it's all about conversation. That's what I call the language matrix, or here the Spanish matrix. It allows us to mix and match building blocks on the spreadsheet to create instant conversation.